Jina langu naitwa Jora Mkumbi. Ni wakati mwingine mzuri ambao tumekutana. Leo hii nataka nizungumze juu ya 4 pillars of Africa Youth Leadership Forum. Awali nilikusha kutangulia kusema Africa Youth Leadership Forum is the network of young leaders who want to stay connected, who want to stay together for a long period of time possible for majorly 2 reasons. Kwa sababu kubwa mbili kwa nini tunataka tukae kwa pamoja. Sababu ya kwanza ni kwa sababu so that we can sharpen each other. Wanasema chuma hunoa chuma. Marafiki wenye manyoya ya kufanana, marafiki wenye tabia za kufanana, when they come together like this, they sharpen each other like minded friends. So that we can maximize our own full potential. Kuna vitu fulani Mwenyezi Mungu amekujalia, you are gifted, you are talented, na yamkini kuna vitu fulani Mwenyezi Mungu amenijalia, I am talented, I am gifted. So when we come together like this, we can do a very good business. And number 2, the reason why Africa Youth Leadership Forum exists, so that we can mobilize our strengths, so that we can mobilize our talents in order to contribute toward the making of the better world. Nataka tuone dunia ambayo ni bora kuliko ambayo tumeikuta. Kwa hiyo mhimili wa kwanza wa Africa Youth Leadership Forum ambayo ni taking up leadership and demonstrating servant and transformational leadership. Kwa hiyo ni mhimili wa kwanza. Chukua uongozi mahala popote ulipo. Iwe darasani kama ni mwanafunzi wa chuo kikuu, iwe kazini kama ni mfanyakazi, katika nchi kama wewe ni raia, katika ndoa kama wewe ni mwanandoa, katika familia kama wewe ni mwanafamilia. Take up position of responsibility. Chukua majukumu, nafanya kitu. Every individual person can become a leader. Kwa sababu if you can serve, then you have the potential to become the leader. Kwa sababu gharama ya uongozi ni utumishi. Kwa hiyo ikiwa unaweza kutumikia watu wengine, sasa we moja kwa moja unakuwa ni kiongozi, kwa sababu leadership is servanthood. Uongozi ni utumishi. Uongozi si mnyama fulani anayetisha. Kuna watu wengine ukisema leadership wanadhani unazungumzia mambo ya siasa, wanadhani unazungumzia nafasi fulani katika serikali, labda uwaziri, labda ubunge, labda udiwani. Lakini sisi Africa Youth Leadership Forum tuna define leadership as the capacity to influence people to do something which is beneficial to them. Ule uwezo wa kuhamasisha wengine kufanya mambo yenye tija. Sisi Africa Youth Leadership Forum tunasema naam, huo ndio unakuwa ni uongozi. That is leadership we are talking about. Sasa umeshaona kwamba if leadership is influence, then you are the leader already, hata without having a position of responsibility. Hata kama hauna cheo, hata kama hauna wazifa fulani katika serikali, wewe ukishakuwa tu na hamasa njema katika wale watu wachache ambao wanakuzunguka, then you are the leader. Sasa chukua uongozi mahala popote ulipo, na ukisha kuupata uongozi, maana ni kuwatumikia watu wengine, onesha haya mambo mawili, servanthood na be a transformative leader. Badilisha mambo upside down. Na utakubaliana na mimi kwamba the reason why Africa, we are so rich in terms of the flora and the fauna, we have minerals, we have resources, we have brilliant people, tuna vitu vingi vya asili tumebarikiwa, but we still look poor, but we still feel poor. The statistics about Africa are not good. Africa as a continent is associated with disease, with poverty, with the culture of conflict. We are fighting each other. Unadhani tatizo kubwa ni nini? Tatizo kubwa tulilokuwa nalo, there is a vacuum, there's a vacuum of leadership. Kuna ombwe la uongozi ambao ni transformative, uongozi ambao ni wa kiutumishi ndio unakosekana. Sasa we want to raise an army of servant and transformational leaders in Africa. Na haya ndio maono makubwa ya Africa Youth Leadership Forum. Na sisi hatuko zaidi kwenye event based approach, lakini tupo katika small group approach na building a family of friends kama tunavyojiita.
Sasa chukua uongozi, kwa sababu uongozi ni utumishi, uongozi ni hamasa njema. Sasa umekuja kubaini. Mtu mmoja anaitwa John C. Maxwell wa Marekani alishawahi kusema kwamba leadership is influence, nothing more and nothing less. Mtu mmoja pia akasema leadership is the capacity to influence people to do something which is beneficial to them. The leader, they know the way, they go the way, and then they show the way. Unajua njia, unaiendea hiyo njia, na unawaonesha wengine njia. So leaders always initiate. Viongozi wakati wote wanaanzisha mambo au la, wanaanzisha mambo dungu. Kuna namna wakizungumza watu wanaofuata. See that if you can be a leader of that caliber. Kuna watu ambao tunawajua leo hii wakubwa sana kama wakina Martin Luther King Jr. ambao hata hawakuwa, Martin hakuwa hata mwenyekiti wa mtaa, hakuwa hata mbunge, hakuwa hata waziri. But today we are talking about him. Na historia haiwezi kumsahau Martin Luther King Jr. Tunamzungumza Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi hakuwa kiongozi wa serikali, lakini alikuwa na hamasa katika taifa lake mwenyewe. Akabadilisha mambo upside down. Na uhuru wa taifa la India ni kwa sababu za jitihada za Mahatma Gandhi. Kwa hiyo you can also be a leader, I can also be a leader, so long as we have positive influence in our communities. So I'm inviting each one of you to leadership, to influence. So that is the pillar number 1 we want to be known for. Pillar number 2, maintaining long-term committed relationship. Miona movement nyingi ambazo zina base zaidi katika event base. Wanafanya kikao leo, halafu ndio the end of the story. Wanafanya kikao kesho, the end of the story. Lakini Africa Youth Leadership Forum tunajiuliza, can we have a relationship that survive the test of time? Can we create a family and we stay within the family for a long period of time possible? Miaka 10 kutokea hapa, miaka 20 kutokea hapa, miaka 30 kutokea hapa. We are together in good times and in bad times. Can we create that environment, that place where people can interact with wholeheartedly, with honesty, with transparency, in order to galvanize themselves, in order to sharpen themselves, in order to encourage themselves, and being accountable to each other? If you have true friends, na si wangu moja aliwahi kuniambia, it is not about how many friends you have on Facebook or how many followers you have on Instagram. It is about this question. When you are in trouble at the middle of the night, you are suffering and you are about to perish. And if you are to call one person to come and rescue you, who will be that person? Je, unaye huyo mtu ambaye waweza kumpigia usiku wa manane akatupa shuka lake akaja upesi kukuokoa katika majanga na majojo na mangungumbaro na jefule na malimwengu yanayokusudubu? Do you have a person like that? Kwa hiyo unagundua kwamba kuna umuhimu wa kuwa na covenant friends. Bwana Yesu Kristo alikuwa na wanafunzi wake 12, lakini ndani ya 12 alikuwa na wanafunzi wake 3 ambao alikuwa ni Petro, Yohana na Yakobo. Mambo ambayo alikuwa magumu anawaambia wanafunzi wake kwamba roho yangu inaona dhiki karibia na kufa. Anawaambia wanafunzi wake, twendeni mlimani tukasali. Anawachukua wale 3 thenashara. So na mimi swali nakuuliza, do you have the 3? Je, una watu 3? Je, una watu 5? Je, una watu 12 ambao ni committed to you, ambao you can work together with them to achieve something bigger, something amazing in your generation? Na history inatuonesha kwamba people who have been able to achieve so much in this life ni watu ambao walikuwa wamemaster the art of coming together, and they created a very strong bond. Watu kama wakina Museveni walikuwa 27 tu, lakini wakaingia porini, baadaye wakafanikiwa kuchukua uongozi wa nchi. Nazungumza watu wakina Steve Jobs na mwenzake Steve Wozniak, ndio waliweza kuja na kitu kinaitwa Apple computer. Wakina Wangari Maathai na rafiki yake Vastin Mbaya ndio waliweza kuja na Green Belt movement. Kwa hiyo if your vision is too small, then you can achieve it alone. But if your vision is too big, you cannot achieve it alone.
Kama unaweza kutimiza ndoto zako zote na maono yako yote, maarabu yako na rajua zako, yani vision na mission peke yako, then your mission is too small, your vision is too small. You need to join with other friends, like-minded peers, in order to move waves and to move mountains. You need like-minded friends, you need people around you. Sasa for this reason ndio na pillar number 2 ya kwetu, maintaining a long-term committed relationship. Ili tuweze kuwa tunaendelea kushirikiana. Unaweza ukawa umeondoka nje ya nchi, umehama mkoa, lakini we have technology, we are still in touch. The relationship we have built is a very genuine relationship. We got to call each other as often as possible, and we remain in the family. Kwa hiyo for this reason I'm inviting you, my dear brothers and sisters. Unaweza kawa huko Tanzania au huko nje ya Tanzania. Kama unavyojua, Africa Youth Leadership Forum iko katika nchi 7 za Afrika: Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, DRC, Congo, huko Goma, Bukavu na South Sudan. We have a family, we have a network. Kwa hiyo tuko karibu vyuo vikuu zaidi ya 130 hapa barani Afrika. Kwa hiyo tunawakaribisha sana. Kama unanisikiza mwanafunzi wa chuo kikuu, you are in the right place. Number 3, we want to promote unity, peace and reconciliation. Lazima tunataka tujulikane kama watu ambao we champion peace and reconciliation. Kuna mambo mengi sana ambayo yanatutofautisha, yanatuingiza katika mgogoro. Siasa zetu hazituunganishi, zinatubagua. Dini zetu hazituunganishi, zinatubagua. Makabila yetu hayatuunganishi, yanatubagua. But for the sake of building a meaningful society, for the sake of building a prosperity society, we need to have a sense of inclusivity. Kwamba there is not we can live together. We can live together even when we are different. Even when we are different, we can still work together. Maintaining unity, peace and reconciliation. Kuna baadhi ya nchi sasa hivi Afrika zinapigana, zinamwaga damu kwa sababu ya tofauti hizi. So tunataka we raise an army of young people, young men and women who will be the champions of peace and reconciliation. Unapokutana na watu they are speaking hatred, you change the narrative, you change the conversation and you speak love. When you find people speaking the language of this division, you change the narrative and you speak the language of unity. You are the leader. Don't forget that. You have power in you. You have potential in you. So we need to work together across all that is dividing us as human beings and creating a society, a prosperous society. That's pillar number 3. We want to become the champions of unity, peace, and reconciliation. Are you peaceful in your language? Are you peaceful in your writings? Before you tweet, before you post something on the social media, unajiuliza swali, will this create more harmony? Will this create peace? Will this create unity? Or will create division? Or will create war instead of peace? So kindness in your language, in your face, how you express yourself matters a lot. Mama Teresa wa Calcutta aliwahi kusema, a smiling face to your brothers and sisters is an act of charity. Kumtabasamia mwenzako hivi, kumuonesha tabasamu taanusi, nasema hiko ni kitendo cha hisani, hiko ni kitendo cha uungwana. Promoting unity, peace and reconciliation. Pillar number 3. Lastly, nataka tujulikane kama watu ambao tuna champion godly character. Africa Youth Leadership Forum, we believe God is the ultimate leader. Viongozi wakubwa kama wakina Musa walienda chini ya mkono wa Mwenyezi Mungu na kuzikumbatia sheria za Mwenyezi Mungu. Watu kama wakina Yakobo, watu kama wakina Yusufu walienda kwa kufuata sheria za Mwenyezi Mungu. Watu wakina Danieli, pamoja na matatizo ya kisiasa na uchawi na ushirikina wa nyakati zile chini ya mfalme Nebukadreza, lakini walitembea kwa maono ya Mwenyezi Mungu na wakafanikiwa katika siasa chini ya kasri la Nebukadneza, chini ya uongozi wa Nebukadreza. Wakina Meshach, Shadrach na Abednego walipokuwa madiwani, walitukuza na kufuata sheria za Mwenyezi Mungu, wakafanikiwa hatimaye.
So we want also to be known as people who champion godly values, godly character, young people who pray, young people who meditate, young people who fast and pray for one another. Kwa hiyo tunataka tujaribu kuinua jamii ya vijana viongozi ambao wana hofu ya Mwenyezi Mungu ndani yake. Wanasali, wanaomba, wanatoa zaka, wanasaidia maskini, wanawafikiria wengine kabla ya kujifikiria wenyewe. Godly character. Tunaamini kwamba God, the supreme leader, he controls the affairs of man in the entire world. He controls the affairs of men and women. Sasa vijana movement nyingi zinazokuja nyakati za leo zina lack hiyo aspect ya spirituality. Movement nyingi ziko so secular, they don't recognize God as the supreme leader. Hawamtaji Mwenyezi Mungu, haweki maadili ya Mwenyezi Mungu katikati yao. They go secular. That's why we are losing power to connect. We are losing power to transform our communities. Because we need a heart transformation. And you cannot transform a human heart without without tapping to spiritual powers. We need to tap to spiritual wisdom and the literature from the divine in order to transform our own societies, in order to transform our own communities. So we cannot put God out of the equation. So as Africa Youth Leadership Forum, we involve God in our equation. We pray, we fast, we pray for one another, we reach out to the poor. Kwa sababu tunajua by doing that we'll have a community, a prosperous community. These are the 4 pillars, my dear brothers and sisters, I have shared with you. Stay connected and be together with us in this movement. Kwa hiyo nawakaribisheni sana. And if you want to join us, naona hapa ni Kenya, tuna Africa Youth Leadership Forum Kenya, Africa Youth Leadership Forum Tanzania, tupo nchini Uganda, tuko nchini Rwanda, tuko nchini DRC Congo, sasa waweza kututembelea hapa nchini Tanzania. Kwa hiyo ukiingia Instagram utatukuta hapo AYLFTZ. Kama una mdogo wako yuko chuo au wewe mwenyewe and you would love to be part of this wonderful family, I invite you very warmly. Unatembelea mtandao wa Facebook, andika Africa Youth Leadership Forum AYLF Tanzania chapter, utatuona, and we invite you very much. Tembelea katika website yetu, andika aylftanzania.org, utatupata katika anwani hizi. Tutembelee, wacha maelezo mafupi hapo comment, unataka ushiriki kwa namna gani in transforming our own communities, and we are welcoming you very much. Tuna ofisi yetu Dar es Salaam, kama ungetaka ututembelee Dar es Salaam, tupo karibu na maeneo ya Mlimani City Mall, na kule Arusha tuko karibu na Ngaramtoni. Tuko Ngaramtoni, shule yetu karibu, ofisi zetu ziko shule ya Cornerstone, juu kidogo ya Habari Maalum College. Kwa hiyo utakuta mawasiliano hapo, kutembelea anwani zetu hizi, wasiliana pamoja nasi, and welcome to the family. My name is Ngaramtoni. I love you, and because I love you, I care. Let us come together to transform our community. Let us come together to take Africa to the next level. Wabadu wakatambaa upakiri na yuka huku nikiweseka kiwendo wazimu. Now,